insecticide, the fungicide, for example, continuously you get the resistance from the pathogens. And he's asking about any effect of your product on that. No, I've never looked at that. I won't be able to say anything. That's a natural process that we all are very worried about. What I would say is that these are, I don't know if you agree, but these enzymes, chitinase and all that, they break the cell wall, and in order for a pathogen fungus to change the structure of cell wall, that will be millions of years. They cannot change. Yeah, but I don't have any direct information on that. No tiene ninguna información directa sobre eso, ¿sí? Pero aquí meto mi cuñita. Los hongos tienen todos esta misma estructura de paredes celulares. Entonces, para un hongo poder formar resistencia a estas enzimas, tendría que cambiar la estructura de su pared celular. Y eso le tomaría muchos años. Pero estamos hablando de miles de años. Entonces es una cosa que se puede hacer. Por eso es uno de los mejores mecanismos de biocontrol es esto, por encima que atacan las paredes celulares. Perfecto. Okay. Physiologically, the first aspect I want to deal with is the photosynthesis process. Empezamos por el proceso de fotosíntesis. What is important, the process produces glucose, it is converted to sucrose, and then it's translocated from the leaf to the rest of the plant. Entonces, inicialmente se produce glucosa, la glucosa se convierte en sucrosa y después se transforma a través del movimiento entre los tejidos en sacarosa. Now, just quickly, there's some aspects. The Comcat, first of all, has an effect directly on the chloroplast where the process takes place. Entonces hay un efecto directo en los cloroplastos, donde está sucediendo el proceso de fotosíntesis. And I'll show some photos now, but the first thing we see this in virtually every plant we look at, is we have an induction in chlorophyll production. Entonces, lo primer efecto que se ve es una inducción en la producción de clorofila. So, if you want to see something after you spray Comcat, you can look at the color of the leaves. Entonces, simplemente para ver la aplicación del producto, la efectividad, simplemente mire el color de las hojas, el follaje después de la aplicación del producto. But secondly, the chlorophyll plays a role in the light reaction of photosynthesis, but we also see an effect on the dark reaction. Entonces también no solamente se ve un efecto en la reacción con luz de la fotosíntesis, sino también en las reacciones sin la luz. And the most important thing in the dark reaction is an enzyme called rubisco. It's ribulose 1-bisphosphate carboxylase, just called rubisco. It is the most important and first enzyme of the dark reaction. Entonces en las reacciones de oscuridad, la enzima más, el compuesto más importante se llama rubisco. And acortado de un nombre muy largo. This enzyme is responsible for taking the CO2 from the air and producing sugar from it. Entonces la idea de esta enzima toma el CO2 del aire y para la formación del azúcar. And there's a whole complicated process, but it runs all the way to down here where the glucose is produced. Entonces el proceso es como bastante complicado, como pueden ver, y termina en la formación de glucosa. Okay, and here we see between the two of them, between chlorophyll induction and rubisco induction, we see an increase in sugar production. Entonces la combinación de ambas producciones, la producción de clorofila y de la enzima rubiscus, se nota la diferencia en la producción de clorofila, de glucosa. So it comes from the, let me go back, it comes from the apoplast into the cell, and it goes directly into the chloroplast where it does both these things. Right, first a picture, now I have thousands of them, I just used this one to show you the difference in color when you spray Comcat. So if farmers want to see something and they can't really see growth, they can look at color. Cuando se hacen aplicaciones del producto y si no hay muchas diferencias en crecimiento de la planta, entonces sí ya pueden notar la variación en el color de la planta. And by using the same system, my friend helped me to show that this is the rubisco large subunit is definitely induced when you
at Concat. The gene is expressed, and this is where we get more of the enzyme. You have 4 genes that code for the cell? Yeah, we have two. We have the large subunit, and we have a small subunit, and it's especially the large subunit. It means that the Visco has 2 units, a big one and a small one. At Concat, mostly works on the large one. Okay. Entonces, con métodos moleculares se determina claramente la inducción de la producción de esta enzima Rubisco por la actividad de la Concat. Okay, now what is important about sugar is after it's produced as glucose in the leaves, it is converted to sucrose, and then it moves either to the roots or upwards to the fruits. But in 99% plants, sugar is translocated as sucrose. Entonces el azúcar empieza como glucosa y se transforma y al transformarse va a las raíces y al follaje. Entonces se mantiene así y por último puede transformarse en fructosa. Sugar moves up, sugar moves down, and then eventually all the sugars come together into the harvestable part. Entonces tenemos migración de azúcar hacia el ápice, hacia las raíces y después viene la formación del fruto. And I used a very easy system, and that is carrots, because you only have leaves and roots, no stems. And I sprayed the leaves with an isotope, U14C glucose. There it is. I sprayed it with a radioactive isotope. Bueno, en este caso utilizó zanahorias porque no tienen tallos, sino la fruta y el follaje, y las hizo una aspersión con glucosa radioactiva. Now in the control you can see the sugar moves out of the leaves downwards, and then in the roots it increases. Beautifully, it comes down in the leaves and it goes up in the roots as it's translocated. Entonces, ¿qué se ve en las plantas testigos? En las plantas testigos se ve que la glucosa está bajando en el follaje mientras está subiendo las raíces. But with Concat there's an acceleration. There's an acceleration of the translocation process. It moves faster. En cambio, cuando se utiliza el Concat se ve que el proceso es mucho más rápido. And this was just another product I used as a control. And it did the same thing, but not as successfully as we have seen here. El último es un producto comercial diferente que hace la misma actividad pero no es tan efectivo. This is just the principle. I don't want to go into too much detail. I use different fertilizer levels because my student who did this comes from a country where they don't have money for fertilizer. And we tried to get away with less fertilizer plus Concat. And I don't have the results here, but we increased carrots by 7 tons per hectare with 25% fertilizer. Perhaps I mustn't say this. Just leave it because someone will. Okay, just forget what I said. No, translate, please. That's no good, that's no good. If you say, you have to be translated. Bueno, un incremento en cultivos de 7 toneladas por hectárea con una reducción del 25% de fertilizante. Entonces no le gustan mucho dar estos números porque son demasiado bonitos. Like because the fertilizer mafia will shoot me, guys. Lo faltan los productores de fertilizantes, supongo que eso. That you can. Yeah, let me shut up. Don't worry about it, we will protect you. Okay. Feel free. Without fear, don't go out of Cartagena. Remain here. What is important now, if the sugar reaches the cell, then it's used for energy, for growth, and the rest is then sent into the harvestable part. But first, some of the sugar is used for energy, for growth. La translocación del azúcar lo primero que se va a utilizar es para crecimiento de las células y después lo demás lo van repartiendo ya entre las demás necesidades de la planta. And now the respiration rate, very simple, is the glucose from photosynthesis with oxygen is changed into energy and carbon dioxide. Energy is used for a lot of things: growth, existence, yield, quality. Entonces el azúcar cuando se mezcla con oxígeno, con el proceso de respiración, estamos produciendo energía. Y esta energía nos sirve para crecimiento, resistencia, productividad, calidad. Right. And I use
yeast cells, just as a biotest, always to test the quality of conk. It's a very easy system. Yeast cells is monoculture, and there you can see a 65% increase in respiration rate if you add conk. En este caso hice un experimento con levaduras. Las levaduras son muy fáciles de manejar en laboratorio y al utilizar la levadura pueden ver un incremento en respiración de la levadura del 65%. But then, in Thomas's PhD, we also showed it works also in cities. This is some new data that we have now on yeast cells, just to show that after 9 days, we mix the content in water, and then we test it every third of the day to see if it stays stable. And after 9 days, it still does the job. So it was not broken down in the water in the 9 days. That's important. But afterwards. El experimento es importante porque muestra que al diluir el producto en agua y se probó utilizando soluciones preparadas en diferentes periodos de tiempo si el producto perdía efectividad. Y en realidad no lo perdió. And why this is important, some farmers put the conk in the water and they don't spray that day, they wait for 2, 3, 4, 5 days before they spray. Now we know it stays stable for at least. Esto es importante porque muchas fincas hacen la preparación de campo y la dejan ahí quieta por varios días antes de aplicar. Entonces de esta forma ya se da seguridad que no se daña el producto. ¿Cuánto tiempo puede estar ahí? 5 días. Pero solo conca, porque si se mezcla con más agroquímicos, ellos sí pueden tener alguna reacción. The question is that if you mix it with other chemicals, they might change the compound. Yes, well, I don't know, I haven't looked at it because that's... ¿Qué se ha cada uno de ellos? I'm a scientist, so I can't say anything. En lo que hemos podido ver acá, el producto da uniformidad a los frutos. Frutos que usualmente salían curvos, desuniformes, han mostrado mucha uniformidad. ¿Qué hace el producto en la fruta para poder producirse esa uniformidad? Our observation is that there is more uniformity in the crop, in the fruit size, shape, and all that. Why? I think because content serves as, what do you call this guy in front of an orchestra? The director. The director guy. Content comes in and he organizes all the natural chemicals, all the hormones, all the enzymes, and it just tells it what to do, and everything runs smooth. Filosófico. Concat es un director de orquesta que está manejando todas las enzimas de que todo funcione balanceado. Yo digo lo mismo de las bacterias, pero bueno, ¿no? And then Thomas did a PhD with me. I succeeded after 8 years to get into finishing. but he showed. You can translate. Después de 8 años de empujar a Thomas para que acabara su tesis, entonces estábamos hablando de los resultados que no tuvo. And then Thomas showed that it's not only in yeast cells that we get this respiration increase, but also he used pea seeds just as a test organism, and then you can see a huge. So concat does not only work on yeast, it also works on other plants. Parte de la investigación de Thomas era demostrar que ese proceso de respiración, de incremento de respiración, funcionaba no solamente en levaduras, sino también en plantas. Entonces aquí con alberjas, de alberjas lo demostró. Now, I will show you just now the respiration cycle, but these are two very important enzymes. We call it regulatory enzymes that regulate the rate of respiration. Estas dos enzimas son particulares para regular la actividad, la rata de transformación. And there you can see the difference in the two enzymes. The induction of the two enzymes is just enormous. Entonces aquí se puede ver que es dramática la actividad. And this is where it actually works. From glucose, a lot of chemical reactions takes place to produce energy in the form of ATP. Here is the two enzymes I'm talking about, and that's where concat actually induces and regulates the process from there. Entonces ya han podido darse cuenta exactamente en qué nivel de la reacción del ciclo de glicólisis están actuando las enzimas. Pueden ver ahí en el gráfico una formación de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-difosfato. And then when this is finished, pyruvic acid is the end product. It enters the Krebs cycle
where I just want to say, if you have an increase in the first one, the glycolysis cycle, did I say that? No, I didn't. That is the glycolysis cycle. If you increase that cycle, you also have an increase in the second cycle. Entonces tenemos dos ciclos de respiración, ¿no? El ciclo normal, el ciclo de glicólisis y el ciclo de Krebs. Y si en el primer ciclo ya tenemos una mejoría de producción de azúcares, pues obviamente ya en el segundo vamos a tener más material para mejorar la productividad. And we have just more energy produced in a shorter time. Entonces se produce más energía en menos tiempo. Okay. This Eso solo lo entiende Philip. No, I'm not going to say a lot. Not so many basics. No, this is an extremely important process. It's called the pentose phosphate. It's extremely important because it links up with the shikimic acid problem. I'll say something later about that. And it is involved in DNA synthesis. It's an extremely important process. And we never looked at this. Let me translate that part. Okay. Él le pone énfasis a esta gráfica porque son mecanismos de reacciones bioquímicas muy importantes en los organismos. Primero que todo, está hablando de la producción del ácido químico, que ahorita nos va a hablar de eso, y más producción de DNA, obviamente, más producción de DNA, es obvio que es mejor. And interesting, this is the only regulatory enzyme in the process, and Concat works there. Y este punto clave de ahí que está mostrando con la flecha es el factor limitante de la reacción y sabemos que Concat funciona ahí en ese punto. Go back. Okay. I will say something about this sugar just now. It's a very important one. Now, in short, Concat induces sugar production in leaves, then it accelerates the translocation of it to the rest of the plants. Entonces, en resumen, Concat va a estimular la producción de azúcar en las hojas y eso hace que se transfieran esas azúcares por el resto de la planta. Now, we've been talking about 3 to 4 leaf stage small treatment. I love it because that is when small plant gets its mechanisms, its resistance mechanisms in action. It's like a baby that's born. A él le gusta mucho el tratamiento a nivel de 3 hojas de la planta, porque es un momento crítico en la planta en que todo se está empezando como a desarrollar, todo está empezando a cambiar y a volverse la planta de verdad, ¿no? And that's why I like to treat the plants when they're small, to give them that energy burst, because once it has its resistance mechanism in action, it stays in action for the rest of the time. Entonces, para él toma mucho sentido de tratar las plantitas están bien pequeñitas y de una vez entonces tienen todos sus efectos benéficos desde ahí, desde ese momento ya empieza la planta ya a crecer. Una pregunta. En ese momento de la planta que tiene 3 hojas, ¿qué recomendación sería mejor? ¿Hacerla en trains o hacerla foliar? ¿Cómo? He asked what is better for the tree at that stage, drench or foliar application? I like drench, but not all farmers can do that. I like Concat in the soil and the roots. But when you do a foliar at that stage, Yes, but you see, we had a lot of discussion on that last night. I sprayed with more volume of water, small plants. It runs from the leaf into the soil. You just say, I don't know if anyone doesn't agree with me, but in my heart I feel that we must get the Concat not only on the leaf, and I have a problem with the farmers. They only spray 100 to 200 liters per hectare, and it's not enough for them. But they won't change that. That's what, we can have a discussion on that later. El punto que él dice es que él ha visto que hay beneficios muy grandes de aplicar el producto también al suelo. Entonces las aplicaciones foliares que él está haciendo las hace con un volumen más de agua, mayor de agua, de manera que no solamente hay el recubrimiento foliar, sino que hay mucho producto que también baja ¿no? en el suelo. Sí. Y si llegamos a un cultivo de frutales ya establecido, 3, 4 años, comenzando su etapa productiva o llegando al punto de máxima producción, Sí. ¿cuál sería entonces el momento o la etapa fenológica de aplicar? she's asking if fruit trees, they have been growing for 3 or 4 years, and they're starting to production phase.
at what stage would you like to do the application? What would be the best point for you? We have a list of applications. We have an application list. Do you have them here? We have an application list where we explain exactly. You're going to show it later? Yeah, no, I think. Did you say something about that? The application list. Yeah. I think maybe we'll... Yeah. No. We have a total article where every different crop is explained. Okay. Vamos a presentar una aplicación, una lista de aplicaciones para diferentes cultivos. I just want to summarize. It looks terrible, but it's not as terrible. I'll try to make it very simple. Que preparen a abordar los cuadernos que ahorita dan un test de esto. We talked about photosynthesis. We now know that in chlorophyll production and viscose induction, we can get an increase in sugar production. We already talked about photosynthesis, where we induce both chlorophyll production and sugar production. Sí, ya hablamos de la fotosíntesis, cómo está mejorando toda la producción de clorofila y de energía. So there's more sugar to be broken down by the first process, the glycolysis, which I showed you, the first respiration cycle, more sugar to be used for energy. Durante la primera fase de glicólisis, la mayoría de la energía se va a utilizar para el crecimiento. And then it is followed by this, oh shucks, it is followed by the second one that grabs up. But we already said that. This is just a summary. Entonces ahí sigue la segunda fase, que es el ciclo de Krebs que habíamos visto anteriormente. Sí. Which question? Yeah. The OPP pathway just now, the one we all laughed at, when the DNA, we have the DNA production. What is important about the OPP pathway is it produces this sugar, erythrose 4-phosphate, that links primary metabolism to secondary metabolism. This is all primary metabolism, and it links primary metabolism to secondary metabolism. La parte clave de esta gráfica es, habíamos hablado inicialmente del metabolismo primario, que eran los dos ciclos de glicólisis y el ciclo de Krebs, y ahora vamos a ver el segundo metabolismo secundario, cómo es inducido por este proceso. Now, I have a big research project going at the moment where we are testing a hypothesis that proline, I don't know if they know the work that has been done on proline over many years. When a plant is in a drought stage, the proline levels go up. Perhaps you just ask if they know about it. Pregunta si ustedes son tan familiares con el proceso de la prolina, que cuando el estrés sube, la prolina, los niveles de prolina suben, también en las plantas. Do you know? If it's not, if they don't know, then I won't waste time. Si no están interesados, pues para no... Yes? Yes, they want. Okay, and I've spent many hours reading and doing research on this, and I found of the millions of dollars, the only thing proline does, it helps the plant to take up water under dry conditions. That's all. Entonces, todo lo que he podido averiguar es que la prolina ayuda a la planta a adquirir agua. Es todo lo que he podido saber. But now I am testing the hypothesis that Comcat has a role to play in activating the glutamate shunt, which produces proline and breaks it down. There's they call it the glutamate inside the mitochondria, outside the mitochondria. But now, importantly, these two work together, the OP pathway, because these are the only two that recirculates NADPH. And my hypothesis is proline is just a marker. It's just a marker to say we have these two processes active. Maybe you can do that. Bueno, está hablando de la prolina, cómo tiene influencia en varios ciclos metabólicos, el de la izquierda y la derecha. Y entonces es como una molécula clave para todas estas reacciones. Y una molécula que era como oscura, como que no se le sabía mucho para qué servía, ahora se está viendo la relevancia. Okay, and that means that Comcat is actually increasing the production of erythrose 3,4 or E4P, and it induces the secondary pathway, and that is where everything happens. That it is not the proline that plays a role as a mechanism of resistance towards drought. It is the secondary pathway, gene expression, production of PR proteins, production
chemicals, and Comcat plays a role in doing that. Entonces lo que él encontró fue que la prolina no era la que inducía realmente a hacer un efecto benéfico así importante como se esperaba, sino que el azúcar EP4 que estimula el metabolismo secundario y empieza a crear la inducción genética que causa que se creen estas proteínas. Okay, in short, we know that Comcat has something to do with the photosynthesis process. I showed you the two enzymes here that it definitely accelerates, and then I showed you this regulatory enzyme of the PP pathway where it works, and now my hypothesis is it induces this shunt, and it actually then stimulates the secondary process where everything happens. Entonces, en cada parte donde ven el doble C son lugares donde el Comcat está haciendo una acción en los procesos bioquímicos que estamos teniendo aquí. Okay, I think that's it. Thank you. Now, you can give us a replay now? I can show you quickly the last one, it's just a bonus. Okay, that's The yield bonus. They have a yield. They told you, they tell you later. I think it's much more interesting to hear them what they have to yield fast, not the other way around. Oh, okay, fine. I have some good results on yield if you want to see Más it. importante, si ustedes nos dicen a nosotros qué resultados tienen en mejoramientos, porque aquí tenemos después unas charlas aquí. I can do it in 5 minutes. I can do it in 5 minutes. Just, I see this as a bonus. And it's important because a farmer has to pay for Comcat. And then he asks me, how do I get my money back? I said, no, I don't give you your money back. I give you your money back plus extra money. Then they get interested. Very quickly, let's look at yield as a foliar application. What is important? This is the crop. 5 seasons, 3 seasons, 6 seasons, 2 seasons, 6. It's not 1 year's trial. Many seasons of trial, and we get the average. There we get the average tomato, 7 tons a hectare, 10 tons on spinach, 5 on potatoes, 16 on potatoes, that was seed potatoes, 8 on onions, 9 in carrots. It is a substantial yield increase. Why is it important? There was a product called Bion that induced resistance, but the yield dropped. Ok, aquí esta gráfica es muy interesante. Está mostrando los diferentes cultivos, los estudios hechos por varios ciclos de cosecha, o sea, no es solamente una vez que se hizo, y los promedios de producción de cada uno de ellos. Como pueden ver, son muy significativos cada uno de ellos. But Comcat gives you all those benefits and still a bonus on it. Y algunos productos que confieren resistencia inducida que hay en el mercado bajan la productividad. En cambio, el Comcat, la ventaja que tiene, no solamente está mejorando la resistencia a las enfermedades, induciendo la resistencia, sino que también está mejorando la productividad. And just quickly, fruit, there are all grapes, apples, pears, mango, what have you. Everyone will see substantial yield increases over seasons. Entonces, lo mismo vemos también con frutales. And then in row crops, important in South Africa, maize, wheat and sunflower, we get also sufficient 10% plus yield increases. Entonces, en los granos, el incremento es más moderado, pero pues siempre justifica el uso del producto. And this is just some new results. I want to quickly show you some new results. This is where we apply Comcat under irrigation, and Rian will talk about Comcat Max. This is a series of the 2012, 13, 14 series of new trials that we did with Comcat Max through the pivot into the soil, over the plant into the soil. And there you can see, there you can see the differences in percentage. At what stage of growth was that applied? Rian, when do they apply to the pivot the first time? What stage of growth? For maize, it's more or less 8 to 10 leaf stage. Yeah, when the plants are rather big already. Okay.
10 leaf stakes. Yeah, that is the fantastic. Pues aquí está presentando toda una lista de resultados nuevos que han hecho en los últimos años, desde el 12 al 14, en granos. Remember, one trial is no trial. We must have seasons trials before we can start to say it. Y pues se puede ver los incrementos significativos, entonces ya más consistencia en los resultados. And this is under dry land conditions, also some new results. Even under dry land conditions, we get our percentage of 11% average. Aquí en condiciones de sequedad también obtenemos los mismos mejorías de calidad de producción. And here we have again wheat through the pivot, one negative trial. I can't explain why, but there's one negative trial. There's many reasons for that. I put it in, but still the average is quite high. Okay, I think that's. I just wanted to show you that you can at least tell the farmer you get your money back. Sí, la conclusión de esta pequeña charla era decirle a la gente que su inversión va a ser justificada para tener una realización. Eric, is this my flash? Yeah. Yeah. Did I just have it up or do you want to you do it for sake? I want to get a little bit more about agro. Now let me start by explaining what is agro. Now agro contains small vesicles, you can also call it sponges, that has the ability to pack certain active ingredients. Bueno, vamos a hablar ahorita de agro, que es otro producto diferente. Podemos conseguirlo como esponjitas, pequeñas esponjitas. And then help with the uptake. Yes. And then help with the uptake of that active food in the plant. Entonces absorbe las sustancias y le ayuda a la planta a asimilarlas. So this is just a picture to show how the vesicle looks like from the outer side, from outside. What is that? This is a vesicle, the agro vesicle. Ahí se ve la vesícula de agro, como se ve externamente. And this is from the inside. Y esa es la parte interna. So it's just cut open and here you can see the place where, for example, the active ingredient or iron is being packed. Entonces ese espacio interno, ahí es donde entra el producto químico, el compuesto químico que queremos que penetre entre la planta. So let me explain this. This is how the agro vesicle looks like. So we cut it with a laser and then you can see the inside what happens. Entonces esto es como se vería el diagrama de la parte del compuesto y cómo penetran las moléculas dentro de ella. And here you can see that the red dots are the active that's being packed in the inside of the vesicle. So agro has the ability to pack the active ingredient. If it's a fertilizer ion or a pesticide, it can pack it inside the vesicle. Entonces tiene no solamente la función de ayudar a penetrar la molécula dentro de la bolsita, sino también de ayudar a compactarla, para que ahí se vaya acumulando ese material. But now one can ask the question, why? Why do you want to pack active ingredients into this vesicle? Entonces la pregunta es, ¿para qué quiere hacer este proceso? Now, I would like to explain why. Entonces la explicación es esta. So I think there's four areas where agro can have a positive influence. And firstly, it's in terms of leaf uptake. Entonces hay 4 áreas donde ve que tiene mucho potencial el uso de agro. Uno, en la absorción por las hojas. So if you have the pack active inside the agro vesicle, you spray it on the leaf, it goes into the leaf, and it's being transported with the xylem and the phloem. Entonces la molécula entra con este compuesto dentro de la planta y se distribuye a través del xilema y el floema por todo el organismo. But for me, I guess probably the most important attribute of agro is the fact that it can take the active that's been packed in the vesicle upwards in the plant, but also downwards. Pero una de las cosas más interesantes que él ha visto es que las moléculas pueden ser transportadas para arriba, hacia las hojas o hacia la raíz. And once it reaches the plant cell, because everything is happening inside a plant cell, once it reaches the plant, the cell itself, it just goes into the cell membrane very fast, because agro is made of fatty acid. And this fatty acid is being recognized by the membrane, and it just goes into the plant cell. La estructura externa tiene un brazo, entonces le permite una permeabilidad de membrana pasar por dentro de los canales de la membrana muy fácilmente. Pues simplemente es un vehículo transporte pasivo.
And once inside the plant cell, it's a fatty acid. So plants metabolize the fatty acid, and the active is being released, and it can do its job. Entonces, una vez que ya han llegado al sitio donde deben llegar, los ácidos grasos que forman la estructura de esta molécula son digeridos por la planta, son asimilados por la planta y se liberan todas las moléculas de fertilizante o nutriente que queremos aportar. So, is there any questions about what anger is? ¿Hay alguna pregunta de lo que es ángulo? Hasta este punto. ¿Preguntas? ¿Nadie le pregunta? Ahora, Japón. ¿Nadie tiene preguntas? Todavía no, todavía. Todavía no. Compounds of different molecules, acid, basic, charge, any difference? The question is, does anger work with different types of active ingredients? I will answer this a little bit later on, if it's fine with you. That's why I brought this with me, to explain this. Okay? All right. So I'm going now to results. For us as an advocate, it's important to get anger registered as quickly as possible in order for us to make sales. And that's why we've started the use of anger with liquid fertilizer. Entonces, dado que se necesitaban sacar resultados rápido, como todos tenemos prisa, entonces empezaron a utilizar un sistema con fertilizantes líquidos, que conseguían más rápido los resultados. And remember, I explained there's 4 attributes of anger. Firstly, it improves the uptake via the leaf. Entonces, hay 4 mecanismos que vimos ahorita en las 4 diagramas. Mejora la captación de nutrientes, Secondly, the movement inside the también el plant, transporte dentro de la planta, the uptake into the cell, la captación dentro de la membrana, and then there must be some positive reaction like food increasements or y enhancements. después de la actividad metabólica que puede ser un incremento en productividad. So now I'm going to show you some results to prove this. Vamos para ver cada uno de los resultados. Okay. So this was done on macadamia nuts. We sprayed the trees, the leaves, and 4 hours after application, we analyzed the leaves. So we washed the zinc that can be on the leaf, we washed it off. So we just analyzed the amount of zinc inside the leaf. And this is the results. Okay. Esto es con las nueces de macadamia. Es una aplicación del producto y a las 4 horas se evaluó el contenido de zinc dentro de las hojas luego de lavar. De esta manera estamos seguros de que ha sido penetrado el material. This was done independently for us. So we have a control, we have zinc and zinc with anger. And within 4 hours, there was more than 200% more zinc inside the leaf compared to the zinc that was not sprayed with anger. Entonces ahí tenemos a la mano izquierda el testigo, un tratamiento con un zinc puro y el zinc con el agro, con el compuesto anhidro, es un incremento del 200%, todavía mejora de las impresiones. Okay, then secondly, in terms of transport inside the plant, for example, the potato plant, if we spray calcium on the leaves, calcium is immobile, so it cannot go down to the roots or the tubers. So what's making anger unique is the fact that we pack an inorganic iron into an organic vesicle. Now the phloem sees this vesicle as organic and not inorganic, and now it can move. So we want to take the calcium that we spray on the leaves down to the tubers for better quality. El calcio es mineral y no tiene movimiento fácil dentro de los tejidos, entonces lo que están haciendo es hacer una pequeña trampa al meter el calcio dentro de esta molécula para esta molécula orgánica, y entonces puede ser transferida dentro de los tejidos y de esta forma llegar a sitios donde no estaría nunca, ya que el calcio no podría entrar allá directamente. Okay. But it's very important to remember that if you, for example, talk about a potato plant, the tubers are starting to form, and you must spray them with calcium foliar before they are bigger than 20 millimeters in diameter. So you must spray the plant with calcium and anger before the tubers are too deep. I will explain now why. Ahora, una cosa que he notado, me va a decir ahorita después, con las papas hay que hacer el tratamiento antes de que las tubérculos tengan 20 milímetros de tamaño. Antes de que lleguen a 20 milímetros de diámetro. Because calcium is part of the outside, the skin of a potato, and to have better shelf life, you must get the calcium in very early. Because if you apply it later than this stage, the calcium will have no effect on the skin quality of the potato. Ya. El calcio se acumula en la superficie de la membrana externa de la papa
Y si no lo hacemos, no le metemos calcio, en los momentos tempranos ya después es muy tarde. Okay. So, we conducted the trial of potatoes where we sprayed calcium. Yes. Perdón, en tomate entonces también trabajaría muy bien, porque tomate en los momentos de verano sufre mucho la parte de calcio. It's asking in tomato, it should work pretty Yeah, well too. we haven't looked at tomatoes, but it will be the same principle. You must get calcium into the fruit at the very early stage. If you do it later on, you will have no effect in terms of fruit quality. Blossom end rot is normally a calcium deficiency. Yeah. And if you spray angle with calcium when it's fruit up just forming, you have the best chance to prevent blossom rot. Yeah. Sí, efectivamente, se usa lo mismo en tomates. Pero en tomate se utilizaría en qué época? En floración. Well, he asked when in tomato would you do the application? Just when the fruit starts. Just when it starts to develop. When it's still very After soft. flowering, then formation Yes, fruit. just after flowering. Fruto después de la floración. Pero en los mismos, en el mismo diámetro de la papa. Like smaller than a pea. Well, it doesn't have to be the same diameter, 20 millimeters. No, smaller. Más pequeñito So todavía. yeah, just when the fruit starts to fall. 300. Justo después de la floración, empieza la formación de la fruta de cuatro. Después de la floración, cuando forma I just would like to say that. No, it's fine. No, you can continue. Are you done? You're more than He just made a very good comment. We do not only spray angular with calcium at this stage. You can apply calcium with angular through the whole season. But in terms of fruit quality, if you want to prevent blossom end rot, calcium deficiency, then you must spray it when the fruit are still small. But calcium is also important for the plant, for the growth of the plant, for roots, for leaves, everywhere. So you can use angular right through the season with calcium. La planta requiere de calcio durante todo el ciclo de crecimiento, entonces cualquier aporte de calcio que se le haga va a ser benéfico. Pero si queremos que sea la fruta, principalmente la membrana de la fruta la que tenga el calcio, pues tenemos que hacerlo antes de que forme esta estructura. So we have done a trial of potatoes, and we analyzed these before application of any calcium. And this is this light blue histograms. Entonces aquí se analizó el contenido de calcio de hojas antes de la aplicación del producto, son los cubos en blanco. Then 4 hours after application, 4 hours after application, we again took the leaves and analyzed the leaves for calcium content. A las 4 horas de aplicación del producto se cogieron hojas y se les hizo la medición de calcio. And now you can see that for calcium nitrate applied alone, there was much more calcium in the leaves than where angular was used. And we were worried. Why? Then angular is not working. Entonces notaron que había mucho más calcio dentro de la hoja con el tratamiento de nitrato de calcio que con el nitrato de calcio con angular. Pues no sabían por qué. But when we analyzed the tubers, we found that there was more calcium in the tubers where calcium was applied with angular. So it was already transported from the leaves to the tubers. Entonces lo que vieron fue, cuando hicieron las mediciones en los tubérculos, que los tubérculos que estaban tratados con angular tenían muchísimo más calcio. O sea, el calcio tendencia a las hojas igual a los tubérculos. Then in terms of cell membrane uptake, this is just a photo with compliments of the university to show you that this is how the vesicle looks. If you look through it through a microscope, and this is membranes, you can just see that the vesicle is making itself ready to be absorbed by the membrane. Ahí se ve la molécula, el compuesto del ángulo en esta fotografía de microscopio y se ve en una fotografía de tinción y se ve cuando está lista a ser engullida dentro de la membrana. Now, this is all a good story, but the farmer wants to see something. He wants to either have better quality or a higher yield. So that's why we also look at metabolism to see whether we can have an enhanced yield at the end of the day by using angular. Entonces, lo que siempre busca el productor es mejor producción, entonces aquí están mostrando los datos referentes a esto.
Okay, so the aim in this trial was to see if we use a very cheap salt like zinc sulfate versus a much more expensive salt like zinc chelate, and we add angro to it, can we have a better yield on maize as a foliar spray? Yeah. And this is exactly what happened. El sentido de este experimento era de mirar si utilizando un compuesto barato como el sulfato de zinc podríamos tener iguales resultados o mejores cuando utilizamos con el agro que un producto muy costoso que es el quelato de zinc, que es el azul. Pues ahí sí podemos ver la diferencia, pues, increíble, grande. En el último dice agro dos veces dos veces. The second one, the red one, it means that It's the red double angro rate. This was 60 mil angro per hectare. This was 120 mil angro. So it's just double rate, 2x rate. es lo que cambió fue la concentración de agua, no de 120 mililitros en el segundo caso. Now the part that excites me the most is the use of angro with fertilizer, liquid fertilizer, when we apply it to the soil. Not foliar spray, apply to the soil. So now we use angro with liquid fertilizer when we apply it to the soil. The irrigation systems or... Entonces ahora lo que están haciendo, la práctica que están haciendo es utilizar el agro con los fertilizantes aplicados sobre el suelo. Líquidos. ¿Líquidos o granular? You're right? Líquido. No, liquid fertilizer. Liquid fertilizer. Because I don't have angro with me, but angro is looking like this. Angro is looking like milk. So at this stage, I will tell you a little bit later about dry granule fertilizer. But for now, this is only liquid. Okay? Because we just add this into liquid fertilizer and that's all that we do. Okay. Just a few facts. The human impact on the environment is 50% compared to that of natural sources. So we, as humans, via the use of nitrogen, is polluting our downstreams, our rivers. And this is a fact. This is what the FOA says about this. Pues hablando de nitrógeno, nosotros impactamos tanto el medio ambiente que estamos contribuyendo con el 50% del nitrógeno en el ciclo. And they say that N is 75% of that human impact. So a lot of N is being applied around the world. For example, I know that in New Zealand, the government is spending a lot of money to develop methods or mechanisms to prevent pollution through nitrogen application. And we would like to do the same, to see if we can make the nitrogen we apply more efficient. Entonces el problema es que la mayoría de estos nitratos que se están aplicando se están siendo perdidos por escorrentía. Entonces uno de los principales proyectos es de tratar de disminuir estos gases, porque estamos polucionando el mundo y estamos perdiendo un recurso muy grande. And 3 months ago, I was in Nebraska, and they have a huge problem in the rivers now. They have what they call the aquifer. It's a dam below the soil. And all of this is now polluted. And they are looking desperately for methods to prevent this pollution, especially in terms of nitrate. This is a huge problem. I don't know if you have the same problem here in your countries. The blue lady syndrome, is this also something that you see here in Colombia? Bueno, no sé si el bebé azul, el síndrome del bebé azul se ve aquí en Colombia, pero está hablando que en muchos sitios, en Nebraska, por ejemplo, estuve visitando ya una finca muy grande y tienen problemas en las aguas de los acuíferos, que todo está ya contaminado. Es un fenómeno ya pues, mundial, está pasando en todas partes, estamos contaminando los acuíferos. So, the aim for angro for us is to have better uptake and use of applied nutrients. Entonces el objetivo es de utilizar algo para utilizar eficientemente los nutrientes de manera que no lo estamos desperdiciando y podemos reducir las dosis, las dosificaciones sin que se perjudiquen los cultivos. And again, for a farmer, yield is the ultimate. They all want higher yields. So I want to show you now some good results. Pues ahora vamos a mostrar, dado que la gente en la finca lo que quiere es más producción, entonces vamos a mostrar resultados de internet. Okay. This was a trial that I've done with liquid fertilizer, just to show you improved uptake. This is a 4-to-1 liquid fertilizer without angro, and this one is with angro. That was done on sunflower, so it's NPK that was done without angro and with angro, and you can just see the top growth difference by use angro on sunflower. Sí, aquí está hablando de la diferencia cuando se utiliza un fertilizante líquido y en la derecha se utilizó también el agro, en este caso para fortalecer la absorción. Okay. Now a little bit of microscope work. The only way that we can see the vesicles
We code it with a fluorescent marker, which we call null red, and then we can use a confocal microscope, and this is how the vesicles look like for us under the microscope. Para poder ver las moléculas de angro se usan métodos de división, en este caso el rojo del vino, y simplemente se unen en un microscopio de bifluorescencia. Pueden ver las partículas. So now we take liquid fertilizer, and we would like to see if there's still crystals that's in this liquid fertilizer that's not dissolved, for us to see whether we can pack those crystals at some stage. Just to test the affinity for agar to pack fertilizer. And this is just a real-time polarizing microscope that we've used, just to verify that there's still some crystals that's not dissolved in the liquid fertilizer. Entonces aquí estamos viendo con fotografía polarizada los cristales de fertilizante que todavía no están disueltos en la solución líquida. Que la idea es de poder ponerle un revestimiento de angro a estos cristales. And here you can see after 30 minutes after we added agar to this liquid fertilizer, you can see how all the vesicles, go to this crystal and try to pack it like Pac-Man, or she used to term Pac-Man. So they just try to take in this fertilizer. Entonces, los cristales, en esta fotografía se puede ver un cristal está siendo colonizado, se podría decir, revestido por las moléculas del angro que está teñido. Okay, and here you can see the vesicles that's already been packed. This one that's losing color, and these ones are not packed yet. So this is just a way for us to see if we can pack the vesicles with the fertilizer. If the fertilizer goes into or not. Entonces ahí ya se puede ver si por el cambio de coloración, si el fertilizante está recubierto o no. Okay. Now some yield results. Do you use UAN in Colombia or in your countries? Urea ammonium nitrate, it's a liquid fertilizer, 32% nitrogen. Do you use this? Aquí se pregunta si se está utilizando en Colombia la urea amoniacal nitrogenada. Urea sí. See? Yeah? Okay, good. So this is 3 trials that was done in South Africa in 3 different areas. And this is the UAN, the red one. And now the yellow one is called OptiN. Now OptiN is a brand of a fertilizer company in South Africa that's now commercially using agro. We sold last season thousands of liters to this company. And they just add agro now to the liquid fertilizer. They say UAN fertilizer. UAN plus agro. That's very different. It's very different. Ok, entonces aquí está hablando de 3 zonas diferentes geográficas de Sudáfrica. Hicieron comparaciones de un fertilizante amoniacal con luz roja y ese fertilizante amoniacal cubierto por agro, que lo está vendiendo una compañía privada, y podemos ver las diferencias en incremento de producción. Yeah. So this is about a ton. Okay, before I go, this is about 40 kilograms of N. It was applied 3 weeks after emergence to the side of the maize row, and then it was washed in with the irrigation system. Entonces aquí se aplicaron 40 kilos de nitrógeno por hectárea 3 semanas antes de la emergencia y se dejó que bajara el sistema radicular. And this is the results of the fertilizer company. It's not my results. It's from the fertilizer company. Y los resultados son presentados por la compañía de fertilizantes. Okay. You can just see, yes, about a ton increase in yield, again a ton increase in yield, and here a little bit more than a ton increase in yield. 1 ton on maize. Entonces, más o menos es un equivalente de 1 tonelada por hectárea por incremento de producción. Now, the economical return on investment for the farmer is very, very high. I think it's 5, 6, 7, 8 times what you pay for it when you get back by just using agro. La relación costo-beneficio es de unos 5 a 8. De 5 a 8, o sea, por cada dólar que venden sacan 5 o 8 dólares en beneficio. Now, it's important also to make this economical calculation because we all use, for example, nitrogen in agriculture. And if we are able to increase the grain that we produce from 1 kilogram of nitrogen, I think then we are succeeding. Then we are making a contribution to agriculture. So we must produce more grain with the same amount of N. And this is just the difference between normal UAN and OptiN. Almost a 40% increase in the amount of grain that you get from the same N just by adding agro. Entonces aquí lo que hace es hacer un cálculo proporcional diciendo por kilogramo de fertilizante cuánto estamos obteniendo de grano.
Y utilizando este método de cálculo, estamos teniendo una mejoría del 36%. And any questions? This is just the NPK fertilizer, again, liquid fertilizer. Without Angro, the blue, and with Angro, again, 3 different areas. This was done on maize, irrigation maize, and again, the same tendency. So not only for nitrogen, like UAN, but also for NPK, liquid fertilizer. We have seen yield enhancement. Pues aquí estamos viendo también con este otro fertilizante más o menos lo mismo por el mismo fenómeno en maíz. Okay. We are now, it's now 3 years that this company is using Angro in this liquid fertilizer. And the company is just at this stage growing their sales of liquid fertilizer. So I think this is something that I'm very confident saying that I think we can help farmers Right. by using this. Ya lleva 3 años esta compañía de fertilizantes usando el producto, comercializando los otros fertilizantes y la compañía está creciendo y creciendo y creciendo tremendamente. Entonces se sienten muy cómodos de ofrecerlo como una posibilidad. You have questions? ¿Perdón? ¿Tienes certificado o pides por certificación o por...? Okay, maybe I think this is my last slide on fertilizer. But what I would like to show is, this is 2 different areas, Christiana and Orania in South Africa. The blue and the red is just 2 different areas. And we have used urea, this is LAN, limestone ammonium nitrate. So it's different nitrogen sources. And you can just see that the moment that we're using the OptiRange, so one with Angro, we have the highest yield increase compared to other nitrogen sources in the market. So the point I'm trying to make is that if you use Angro, you are better off than using normal urea or LAN or some other nitrogen source. En este caso, están comparando diferentes fuentes de fertilizantes nitrogenados y en 2 zonas geográficas diferentes, Oriana y Cristiana, y se dan cuenta que pueden ver que siempre con el OptiN o OptiGreen, que eran los productos de ellos, cubiertos con el producto de Angro, tienen muchísimo mejor producción y mejor efectividad. And this was done in wheat. En trigo. Now, that was all the application of fertilizer with Angro through the pivot irrigation system or a irrigation system. But farmers also plant with liquid fertilizer. So this trial was done where we used liquid fertilizer without and with Angro, applied via the planter system to the soil. Okay, you understand? And this is just with the planter, liquid fertilizer with the planter. You can also see that there's about a half a ton increase in yield. Okay. En los ensayos anteriores todo lo que había mostrado antes son sistemas de pivote, ¿no? de rotación para la irrigación. En este caso, hicieron una irrigación del producto a la siembra, al mismo tiempo que están haciendo la siembra, y obtienen también el mismo resultado de energía. Entonces es un fenómeno que se puede aplicar en ambos casos. And on this side, this is an NPK liquid fertilizer. We added humates and microelements to it as well, but still, just by adding Angro, there was so no microelements this side or any humates or. En este caso, el testigo no solamente tenía el fertilizante, sino también tenía ácidos húmicos y microelementos, mientras que el producto de ellos no los tenía. Entonces, siempre es relevante, más relevante aún el resultado. Okay. Right. Just very quickly about stability. I previously had some questions about stability. If you add Angro to liquid fertilizer, how long can this be stable? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de la estabilidad y qué pasa cuando se pone una solución con esa estabilidad del producto. Okay. And all that I want to show is just here at the bottom. If the vesicles are packed with active ingredients or fertilizer ions, it gets bigger. So it gets a little bit bigger in size because it's filled now. You can just see between standard Angro and the fertilizer with Angro to it that the large particles are getting bigger. So just to show you that they are still there, we still see them after 7 months, and they are bigger in size. So we know that it's been packed. En este caso, se mira el tamaño de las vesículas. Cuando la vesícula está con fertilizante, con cualquier compuesto dentro, va a ser la vejiga más grande, una vesícula más grande. Entonces pueden notar que cuando miran la duración en el tiempo, a ver si cambian de tamaño. Y lo que han notado es que no solamente que las vesículas que tienen el fertilizante están más grandes, sino que mantienen ese tamaño a través del tiempo. Of that, do you have questions? No question. No question. I have one. Wait, yes.